Dear student, having completed the discussion on the different types of particles, namely the classical and quantum particles, we are now in a state to discuss the behavior of quantum particles in detail. So we enter module number 5, which deals with the quantum statistics, or it deals with the behavior of particles, which can be explained only by using quantum concepts. So basically, these particles are identical and indistinguishable. In this module, we will be discussing two of such systems. One is the ideal Bose system and the other one is the ideal Fermi system. So you can note one thing here. We are using the word ideal systems. So what is the meaning of ideal system? Actually, it is a simplification of the actual fact. By ideal Bose system, we mean a system of bosons where the inter-boson interaction is negligible, or a system of non-interacting bosons is what is known as or treated as an ideal Bose system. So you can understand that actually in practice there will be interactions between bosons, but in order to make the mathematical theory simple, to begin with, we treat the boson system as to be non-interacting between themselves. So such a system is what is referred to as ideal Bose system. So we'll be developing the necessary theory of ideal Bose systems, and we'll be discussing the thermodynamics of ideal Bose systems. We'll see how phenomena like Bose-Einstein condensation can occur, what are the conditions under which such a phenomenon can occur, and all such things. Now thereafter we will be devoting the module to discuss about the behavior of ideal Fermi systems. And ideal Fermi systems, as we mentioned in the case of ideal Bose system, is defined as a system of non-interacting fermions. Means we will consider a collection of the behavior of a collection of fermions. Say for example, a large number of free electrons in metal. We will be considering these free electrons in metal as to be not interacting between themselves. Okay, you know that actually see, any two electrons will have their own Coulombic interaction, but we are neglecting any interaction that is happening between two fermions, and we are developing an idealized theory. And later by applying due corrections, you will be able to get the what you call the exact behavior of Fermi systems. So while we deal with the ideal Fermi system, we will be developing the thermodynamics of ideal Fermi system, and we will be introducing the critical concepts such as Fermi energy, Fermi momentum, etc. And maybe we will be able to understand why unlike bosons, which show some sort of condensation phenomena, why Fermi systems are not showing such a condensation phenomena. So that is the overview of the module number 5. So now in order to begin with the ideal Bose system, we will start with ideal Bose systems, and thereafter we will repeat the same topics as applicable for ideal Fermi systems as well. So to begin with, let's just go to the idea of validity criterion of the classical limit. So this is the topic that we will be undertaking first. Validity criterion of the classical limit, or we can also call that the degeneracy criterion. We can also name this as the degeneracy criterion. Degeneracy criterion of systems. So what is the meaning? For example, let me begin with an example. You are studying the conduction of electricity through a metal. Suppose that you are studying the conduction of electricity through a metal. Okay, and by the classical theory, by experimental observation and all, we have already developed a theory how electricity is conducted through metallic conductors, right? So we know that there are large number of free electrons
okay, the so-called free electrons. And for example, suppose that this is made up of copper atoms. Okay, this is a copper conductor, a conducting wire made up of copper, and you know that the copper atoms has got so many electrons, and the outermost electrons we call them as the conduction electrons, and these conduction electrons are having comparatively higher energy than the inner shell electrons, so that we treat them to be somewhat free. Okay, remember, you know, okay, see, when we use the word free electrons, that doesn't mean that these electrons are free like the electrons ejected in photoelectric effect. No, the free electrons in a metal are okay, known as free electron only because compared to the inner shell electrons of the atoms, these electrons are having a little bit more energy, so that they can wander over freely, okay, inside the conductor itself. They are still bound to the nucleus. Actually, these electrons are still bound to the nucleus, but okay, since they have a more freedom, more energy than the inner shell electrons, they are supposed to be conducting. They are supposed to be acting as the carriers of what? See, electricity in conductors. Now the question is that, okay, how do you develop or how do you understand the electric current through a conductor? Okay, so in order to understand the conduction of current through a conductor, you can adopt two approaches. One is the quite traditional approach. What is the traditional approach? That is our ordinary conduction theory. Okay, like when you apply an electric field, these free electrons will be getting drifting opposite to the electric field, and thereby, okay, you know, they make collisions, and there is a relaxation time, okay, and there is a drift velocity. So finally we are able to obtain an equation for the current, that I is equal to, hope you remember this, all equations you had derived in your lower classes, NAVDE, where VD is the drift velocity, N is the number, okay, the number density of electrons, and A is the area of area cross section of the conductor, and so on and so forth. So this one is a classical theory. So where we are trying to understand the conduction of electricity through such a metal by just applying classical concepts. Now we are able to obtain what is known as the Ohm's law, which is an empirical law. So we know, okay, I is equal to V by R, right? Okay, I is equal to V by R. So that was our Ohm's law. And this Ohm's law was an experimental law or an empirical law, and which was actually supported by the classical theories. Okay, now when we try to understand the conduction of electric current in detail, we'll see that actually the free electrons in metals are to be treated quantum mechanically. The behavior, in order to understand completely the behavior of electrical conduction in metals, we finally will come to a conclusion that, okay, to get an exact picture of the conduction happening in metals, we have to actually consider these sea of free electrons in the metal to be some sort of an ideal Fermi gas. We have to regard this collection of free electrons to be some sort of an electron gas. And as I have mentioned in the previous module, when we use in quantum statistics electron gas, that doesn't mean that it is some sort of a system in gaseous phase. No, okay, it just means by the word gas in statistical mechanics, we have a more general approach. Gas in the sense that, okay, so the particles of that system are not interacting much. So if the in a collection of electrons, if the inter electron interaction can be neglected, then we will treat them to be electron gas. See, I'm using the word gas in quotes. Okay, so when you say electron gas, that just means a collection of or a group of electrons which are non-interacting. Okay, so that's the meaning of electron gas. Now in order to understand the behavior of this electron gas, we have to apply what is known as quantum statistics. Now
to come back to our topic of validity criterion. So the question is that in which all cases or under what situation you have to treat a system classically, and under what situation you have to treat a system quantum mechanically. So that's a big question. ഓക്കെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ശരിക്കും വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ലിമിറ്റ് അല്ലേ, ഏതൊരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ഫിനോമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം അല്ലെ, ഏത് ലിമിറ്റ് മുതലാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. So that is what we are going to discuss here, and it can be shown. Okay, we are not deriving that concept. Okay, so it can be shown that the classical treatment to study the behavior of a system of indistinguishable particles in the sense that quantum particles having negligible intermolecular attraction, means no interaction at all. That's why we are calling them as what? Ideal systems. Is valid, means the classical treatment is valid. Classical treatment is valid. This is the criteria. Is valid if, I'm putting up a condition now, if n, a quantity n lambda cube is very much less than 1. So this is the condition. We can prove this particular condition. So classical treatment is valid to explain certain phenomenon involving a system of indistinguishable particles with a negligible interaction, if and only if the quantity n lambda cube is very much less than 1. Where what is this n and what is this lambda, we have to mention. Where this n is nothing but capital N by V. Capital N is the total number of particles in the system, and V is the volume available to these particles of the system. And so what is n by v? This is known as the particle density. This is nothing but the particle density. The number of particles per unit volume was defined as particle density. And lambda is a quantity that is equal to, we have already seen the quantity lambda earlier. While discussing Gibbs paradox and all, we have seen this quantity lambda. This quantity is equal to h divided by 2 pi m kbt. H divided by 2 pi m kbt, where the symbols have their own usual meaning. H is the Planck's constant, m is the mass of the particle, k is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. Okay, so where this lambda is known as the mean thermal wavelength. This particular term is known as the mean thermal wavelength. Mean thermal wavelength, and this is a quantity that repeatedly appears in the quantum the discussion of quantum statistics. So lambda, and why it is actually the quantity is h by root of 2 pi m kbt, and this quantity has been named as lambda due to one reason. The reason is because this equation is of the same form as that of lambda is equal to h by p, the standard equation for the de Broglie wavelength or de Broglie wavelength of a particle having energy E equal to say kbt. So you can rewrite this one as h by momentum. If it is non-interacting, if the particles are non-interacting, the energy will be purely kinetic. So I can relate the momentum of the particle as root of 2me, right? Root of 2me. And in terms of thermal physics, E can be, right, the energy can be just equated with the kbt. So that is the order. So we can write this should have been of the order of 2m kt. Hope you remember this equation and all what you have learned already. So lambda is equal to h by root of 2m kt. Actually this quantity represents the de Broglie wavelength of a particle having energy E equal to kT, which is non-interacting. Okay, and can you see that this equation for de Broglie wavelength is quite similar to, it is almost equal to the equation lambda that you have written here already. And what is the only difference? Only difference is that there is an additional quantity pi there. So due to this similarity, okay, this quantity is also, and also of course this quantity will be having the dimensions of wavelength, of course. So this quantity, which depends on the temperature of the system, is usually regarded, or it is named as the mean thermal wavelength.
So it is named so because of the similarity of this expression with the expression for the de Broglie wavelength lambda given by h by root of 2m kt at a temperature T. Okay, so for the time being, what you have to remember is that the classical treatment of a system is valid up to the limit where the product of particle density with the cube of the mean thermal wavelength of the system is very much less than 1. So this is what is known as the validity criterion of the classical limit. Okay, and we can see that if or in any system, okay, in any system, if n into lambda cube for any system, if n into lambda cube, if it is increasing, okay, so in this case it is very small compared to 1, and suppose due to some reason if for a system the value of n lambda cube increases and it becomes equal to or it is approaching unity 1, okay, and how can it happen? You can see that how can n lambda cube increase, because you know n lambda cube can increase if particle density is increasing. For n lambda cube to increase, either n should increase or lambda cube should increase, or lambda should increase, right? And how can lambda increase? Just check it. Lambda is inversely proportional to, you can see, the temperature. So lambda increasing means that the temperature of the system should what? Decrease, or the system should be composed of lesser mass particles. Okay, so we can say that in two ways the product n into lambda cube can increase. Okay, what are ways? In the case when the particle density is very high or the temperature is what? Or the temperature is very low. When particle density is very high and the temperature is very low, you can see that n into lambda cube can increase fast, right? So when n into lambda cube becomes of the order of unity, we will see that the classical effects shown by the system approach quantum effects. Okay, so the classical effects or the classical behavior shown by such ideal systems will be approaching quantum behavior when the value n lambda cube is approaching unity. Okay, from very low values it should increase and it should approach unity, right? And beyond this unity, what is beyond this unity means if the value of n lambda cube further increases and if it becomes very much greater than 1, so we started from n lambda cube very much less than 1, then where classical treatment is found to be valid, and then n lambda cube increase to become equal to 1 almost, where classical behavior is slowly changing to quantum behavior. And if n lambda cube becomes very high compared to 1, then we'll see that the behavior of a Bose-Einstein system and Fermi-Dirac system are also very different. Under this condition, the behavior of quantum systems, behavior of two quantum systems, or the quantum behavior of Fermi system and the quantum behavior of boson system will be entirely different. They will be widely separated in the limit n lambda cube very much greater than 1. That is, Bose system behaves differently, behaves quite differently from, these are observations and we have to explain why and all. That's what we are going to do in the present module. Differently from Fermi systems. Okay, so that is the idea, right? Or to conclude here, the validity criterion, this is what you can remember. Okay, the quantum behavior is in both the ways you can just state it. The quantum behavior is appreciable. The quantum behavior is appreciable when n lambda cube is what? Very much greater than 1. Or in other words, you can say the other way. Okay, in reverse also. Or classical behavior, right? This is our conclusion to be. Classical behavior is appreciable when the reverse, that is what? N lambda cube is what? Very much less than 1. So
to what does it correspond to? N lambda cube very much greater than 1 corresponds to what is the case? See, low temperature and high particle density. That is high value of N particle density and low value of temperature. Okay, here okay, see, it is low particle density and high temperature. So both the combination, because both are competing factors actually. Okay, അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിയിലും വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ദ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡീജനറസി കണ്ടീഷൻ ഓർ വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡീജനറസി കണ്ടീഷൻ വിളിക്കാൻ കാരണം? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും. സി, എ ഗ്യാസ്, ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ എ ഗ്യാസ് or a system which can be treated classically is said to be non-degenerate. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ ഡീജനറേറ്റ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇവിടെ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി, ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡീജനറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ സിസ്റ്റം ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡീജനറേറ്റ് if quantum statistical distributions are to be used to explain its behavior. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ആ സിസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അല്ലെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ സിസ്റ്റം ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് necessary to explain the behavior of a system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. ഡീജനറേറ്റ് ലെവൽസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ടെർമിനോളജിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എനി സിസ്റ്റം വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ്, റൈറ്റ്, എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ക്ലാസിക്കലി. അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടാണോ അതോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് the condition n lambda cube very much greater than 1 is known as the degeneracy criterion എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. So this is also known as the degeneracy criterion. Okay, criterion. അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ. ഏത് റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഡീജനറസി ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. വി വിൽ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലെക്ചറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, റിയൽ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് ദിസ് റിയൽ എക്സാമ്പിൾ വിൽ ടെൽ യു what we mean actually by this n lambda cube and all. Okay, so for example, I'll take an example. Consider the conduction electrons in copper. Okay, consider the conduction electrons in copper. So the conduction electrons in copper is usually treated as what is known as an electron gas. Statistical mechanics ile the conduction electrons in copper is treated as what is known as electron gas. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം പറഞ്ഞു, ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്താണ് ഗ്യാസുകളിലാണല്ലോ ഏറ്റവും മിനിമം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉള്ളത്, മിനിമം പാർട്ടിക്കിൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഫേസുകളിൽ ഗ്യാസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനോട് സമാനത പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ഇൻ കോപ്പർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോപ്പറിലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ ഫോർ കോപ്പർ നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റലിനും
സി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, അത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ്. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് NE. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് ആയ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെർമിയോണുകളാണ്. അപ്പോൾ NEയുടെ വാല്യൂ 8.5 into 10 to the power 28 per മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ, നമ്പർ പെർ വോളിയം ആണ്. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അത് നമ്പർ പെർ വോളിയം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 10 to the power 28 per മീറ്റർ ക്യൂബ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ സി ആസ് എ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് മെമ്മറൈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് വാട്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. ഒരു നല്ല കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 10 to the power 28 per മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കോപ്പർ എടുത്താലും അലുമിനിയം എടുത്താലും സിൽവർ എടുത്താലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 to the power 28 എന്നുള്ള ഓർഡറിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് അവോഗഡ്രോ നമ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. അവോഗഡ്രോ നമ്പർ ഈസ് ഓൺലി 10 to the power 23. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, 1 മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു വലിയ കോപ്പറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 10 to the power 28 നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ മീനിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് വാട്ട് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നൗ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബിഹേവിയർ, കോപ്പറിലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. അതിനോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സിസ്റ്റം ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി in order to decide whether this particular system of electron gas in copper at room temperature is a degenerate system or non-degenerate system, you are supposed to calculate the quantity what is known as what n lambda cube as per the validity criterion. So let's find out the n lambda cube for this system. So it is equal to n into, let's substitute for lambda cube. What is lambda cube? Lambda is the mean thermal wavelength, which is equal to h by root of 2 pi m kbt. So whole cubed, right? So I can just simplify this one. This is equal to further n h cubed divided by ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എന്താണ് 2 pi m kt raised to എന്താണ് 3/2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. We can write it like this. Now let's make substitutions here of the relevant data. So n എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 8.5 into നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയാലും മതി, 10 to the power 28 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി h എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is nothing but the Planck's constant whose value is 6.6 into 10 to the power minus 34 ആണെന്ന് അറിയാം ജൂൾ സെക്കൻഡ്. So that whole cube divided by, okay, so what do you have to calculate? It is 2 into 3.14 into mass of the electron is what 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram ആണ്. എല്ലാ SI കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. KB യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 1.4 അല്ലെങ്കിൽ 1.38 into 10 to the power minus 23 ആണ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 300 കെൽവിൻ എടുത്തോളൂ. സോ ഇൻറ്റു 300 കെൽവിൻ റേസ് ടു 3/2. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് അറൌണ്ട് 6775 6775 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുക. ആൻഡ് കാൻ യു സീ ദാറ്റ് ദിസ് 6775 ഈസ് പ്രിറ്റി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു 1. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് mean? It means that n lambda cube for this particular system is very much greater than 1. So what is our conclusion? Our conclusion becomes electrons in copper at room temperature is to be treated as a degenerate Fermi gas. So that is our conclusion now. Electrons in copper, not only in copper, actually in any conductor you will see, okay, because the value is not going to change much. Okay, electrons in copper at room temperature is to be treated quantum mechanically or treated as a degenerate Fermi gas. Degenerate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഡീജനറേറ്റ് ഫെർമി ഗ്യാസ്. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അപരിചിതമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡീജനറേറ്റ് ഫെർമി ഗ്യാസ്, നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് ഫെർമിയോണുകളുടെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിലൂടെ.
Okay, or it should be treated as a quantum system. Okay, that is, it should be treated as a quantum system. ഇതിനെ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കരുതിയാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഐഡിയാസും കിട്ടില്ല. It should be given due treatment as quantum systems. Okay, so that's the meaning. Or to conclude, a system is more likely to display quantum behavior when it is at a relatively low temperature and has a relatively high density of particles. Also, smaller the particle mass, larger is the quantum effects. That is, L lambda cube very much greater than 1 is known as the quantum limit, and L lambda cube very much less than 1 is known as the classical validity criteria. Okay, and before we end up this particular lecture, let me tell you something that is notable, that will be useful for you. So this is what I want you to make a note of it. See, we are going to start with the behavior of ideal Bose systems. Okay, ideal Bose systems. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ബോസോണുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോട്ടോണുകൾ, ഫോണോണുകളൊക്കെ ബോസോൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓർക്കുക, ഫോട്ടോൺസിന്റെ അല്ലെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ 1 ആണ്. ഫോട്ടോൺസ് ആർ സ്പിൻ 1 പാർട്ടിക്കിൾ. നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോട്ടോൺസ് സ്പിൻ 1 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഫോണോൺസും സ്പിൻ 1 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഫോണോൺസ് ആർ ഓൾസോ സ്പിൻ 1 പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഈ സ്പിൻ വാല്യൂ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോട്ടോണും ഫോണോണും സ്പിൻ 1 ആണ്. അത് ഇന്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണല്ലോ. ഇന്റഗ്രൽ സ്പിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ബോസോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു സിസ്റ്റം, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, ബോസോണുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഹീലിയം 4 ആണ്. ഹീലിയം 4 ഹീലിയത്തിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹീലിയം 4 മാസ് നമ്പർ 4 ആയിട്ടുള്ള ഹീലിയം ഐസോട്ടോപ്പ്, അതാണ് ഓർഡിനറി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്പിന്ന് 0 ആണ്. ഈ ഹീലിയം 4 എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ സ്പിന്ന് 0 ആണ്. അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ സ്പിന്നിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ആറ്റത്തിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് സ്പിൻ 0 ആണ്. 0 ആണെങ്കിലും എന്താണത്, നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക അല്ലെ. അപ്പോൾ 0 ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ സ്പിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോസോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ മിസോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് നമ്മുടെ കെ മിസോൺ, പൈ മിസോൺ, ഇതൊക്കെ ബോസോൺസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ബോസോൺസ് ആണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ സ്പിന്ന് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സ്പിൻ 0 പാർട്ടിക്കിൾസും സ്പിൻ 1 പാർട്ടിക്കിൾസും ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ബോസോൺസിൽ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹീലിയത്തിന് 2 കോമൺ ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ 2 വെരി കോമൺ ഐസോട്ടോപ്സ് ഫോർ ഹീലിയം. വൺ ഈസ് ഹീലിയം 3 ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, ഹീലിയം 4. ഇതിൽ രസകരമായ വസ്തുത എന്താ വെച്ചാൽ, ഹീലിയം 3 എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഹീലിയം 3 ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഹീലിയം 4ന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, 0 ആണെന്ന് കണ്ടു. കാരണം അത് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഒക്കെ സ്പിന്ന്, ന്യൂട്രോണിന്റെ ഒക്കെ സ്പിൻ എന്താകുന്നതാണ്, അത് ടോട്ടൽ ആഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് മ്യൂച്വലി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് 0 എന്നുള്ള സ്പിൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഹീലിയം 3യിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് ഈ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് വരിക, 3 വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നെറ്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ്. എന്താ ഇത്? ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക, ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ എലമെന്റിന്റെ 2 വ്യത്യസ്ത ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്താ കാരണം? ഒന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹീലിയം 3യുടെ ഒരു കളക്ഷൻ, സിസ്റ്റം ഓഫ് helium 3 particles will be behaving as fermions. They will be behaving as fermions. Whereas a system of a collection of helium 4 particles will be behaving as bosons. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെ ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ 2 ബിഹേവിയറും n ലാംഡ ക്യൂബ് അല്ലെ, n ലാംഡ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ 1 അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ 2 പേരും തമ്മിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമാവാൻ തുടങ്ങും. Okay, and in order to explain the behavior shown by He3 system, we have to use what is known as the ideal Fermi systems in the language ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. Or in order to explain the behavior shown by helium 3 systems, we have to treat them as ideal Fermi gas. അവരെ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഫെർമി ഗ്യാസുകളുടെ തിയറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും.
എന്നാൽ ഹീലിയം 4ന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഹീലിയം 4 ആസ് വാട്ട് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, അവർ എന്താണ്, ദേ റിമെയിൻ as liquids down to absolute zero of temperature, but they show significantly different physical properties as their atoms obey different statistics. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്ന് ഫെർമിയോണിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ബോസോണുകളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഹീലിയത്തിനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ലിക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്, ലിക്വിഡ് ഹീലിയം വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള വളരെ അനോമലസ് ആയിട്ട് കുറേയധികം പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലിക്വിഡ് ഹീലിയം. വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഹീലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടം ലിക്വിഡ്. ക്വാണ്ടം ലിക്വിഡ് കാരണം അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ഓർ ദിസ് സിസ്റ്റം quantum mechanically or quantum statistically, or we have to treat them as a degenerate system. So that was regarding the validity criterion. Okay, when to use quantum statistics, when to use classical treatment, that is what we have discussed. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വളരെ ഉയർന്നിരിക്കുകയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ്, നമുക്ക് അവയെ ക്വാണ്ടം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് n lambda cube is very much greater than 1. We have to treat them as degenerate systems. Okay, so with these concepts in mind, in the next lecture we will be starting with the discussion of ideal Bose system quantum statistically. Okay, thank you.